సో ఏఐబి క్రాష్ కోర్స్ ఎల్ఎల్బి ఫినిష్ అయిపోయిన తర్వాత కంపల్సరీ ఎగ్జామ్ క్వాలిఫై అయితేనే కానీ మనకి ప్రాక్టీస్ చేసే రైట్ ఉండదండి. అందుకనే మేము ఈ ఏఐబి క్రాష్ కోర్స్ స్టార్ట్ చేసాం. ఆల్రెడీ డే బిఫోర్ ఎస్టర్డే ఇంట్రొడక్టరీ క్లాస్లో లాస్ని ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి అండ్ ఆ క్లాసిఫికేషన్ ఏమేమి ఉన్నాయి మనకి బ్రాంచెస్ ఇవన్నీ కూడా డిస్కస్ చేసాం. అండ్ టుడే వి విల్ బి డీలింగ్ విత్ ద కాన్స్టిట్యూషనల్ లా. కాన్స్టిట్యూషనల్ లా ద సుప్రీం లా ఆఫ్ ద ల్యాండ్. అండ్ మీరు కానీ చూసినట్టయితే సిలబస్లో మన ఏఐబి సిలబస్లో కాన్స్టిట్యూషనల్ లా హ్యాస్ 10 క్వశ్చన్స్, 10 మార్క్స్. సో 10% వెయిటేజ్ ఉంది. అండ్ ఒక ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలోనే కాకుండా మనకి డే టు డే లైఫ్లో మనకి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ యాక్ట్ మన కాన్స్టిట్యూషన్. సో కాన్స్టిట్యూషన్కి అగెయిన్స్ట్గా ఏది జరిగినా ఇల్లీగల్ అండ్ వాయిడ్ అంటాం. సో ఇట్ ఈస్ ద సుప్రీం లా ఆఫ్ ద ల్యాండ్. కాన్స్టిట్యూషన్లో మనకి రెగ్యులర్గా ఏదో ఒక అమెండ్మెంట్ ఉంటూ ఉంటాయి కాబట్టి ఒక ఫిక్స్డ్ బుక్ లాంటిది ఏమీ లేదండి మనకి. కానీ డిజిటల్ ఫార్మాట్లో మాత్రం మనకి అవైలబుల్గా ఉంటుంది. legislative.gov.in ఈ వెబ్సైట్లో ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఇన్ ఇంగ్లీష్. సో రెగ్యులర్గా అప్డేట్స్ ఏమున్నా కూడా మనకి ఈ వెబ్సైట్లో మనం డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ సిమిలర్లీ ఇందులో మనకి తెలుగు వర్షన్ కావాలనుకున్నా కూడా ఇక్కడ దొరుకుతాం. సో దిస్ ఈస్ ది అఫీషియల్ వెబ్సైట్ ఫర్ డౌన్లోడింగ్ our కాన్స్టిట్యూషన్. legislative.gov.in. ఓకే, డౌన్లోడ్ చేసుకున్నాం. అండ్ హౌ డు వి స్టడీ ఇట్, హౌ డు వి అండర్స్టాండ్ ఇట్? అండ్ ఆల్సో ఏఐబిఈ ఓపెన్ బుక్ ఎగ్జామ్ మనకి బేరాక్స్ తీసుకెళ్ళొచ్చు అనమాట. సో కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఇలాంటి ఒక డాక్యుమెంట్ ఆర్ ఇలాంటి ఒక బుక్ మనం తీసుకెళ్ళొచ్చు ఎగ్జామ్. అండ్ తీసుకువెళ్ళినప్పటికీ ఏ ఆర్టికల్ ఏ పార్ట్లోది ఆర్ ఏ టాపిక్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అన్నది మనకు ఒక ఐడియా ఉండాలి. సో దానికి సంబంధించి మనం ఈరోజు క్లాస్లో డిస్కస్ చేద్దాం. సో హౌ టు నో what topic or what exactly we are dealing with in different parts of the constitution. ఈ డాక్యుమెంట్ని ఒకసారి కొంచెం అబ్జర్వ్ చేద్దామండి. ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా యాజ్ ఆన్ అ డేట్. సో దీనికన్నా ముందు మనకి ప్రీవియస్ ఇయర్స్వి కూడా ఉన్నాయి. లైక్ 2021, 2020లో కూడా అలాంటి డాక్యుమెంట్ ఒకటి రిలీజ్ చేశారు. బట్ మనం రెగ్యులర్గా అప్డేట్ చేసుకోవాలా కాన్స్టిట్యూషన్ అంటే అంత నెసెసరీ లేదనమాట. ఎందుకంటే కాన్స్టిట్యూషన్ అమెండ్మెంట్స్ ఎప్పుడైతే ఉన్నాయో అప్పుడు మనం అప్డేట్ చేసుకుంటే చాలు. ఇప్పటి వరకు ఎన్ని కాన్స్టిట్యూషన్ అమెండ్మెంట్స్ అయ్యాయి చెప్పగలరా? అంటే ఎన్ని కరెక్షన్స్ ఆర్ చేంజెస్? సో ఏదైనా ఆర్టికల్ మనం యాడ్ చేయాలన్నా, రిమూవ్ చేయాలన్నా, ఏదైనా వర్డ్ని రిప్లేస్ చేయాలన్నా, ఎలాంటి చేంజ్ తీసుకురావాలన్నా కూడా మనం మళ్ళీ ఒక యాక్ట్ రిలీజ్ చేయాలి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ అ కాన్స్టిట్యూషన్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్. సో ఇప్పటి వరకు ఎన్ని చేంజెస్ చేసాము కాన్స్టిట్యూషన్లో? 105. Yes. So 105. So far we have made 105 amendments to our constitution. Okay, this is the index. అండ్ ఏఐబి ఎగ్జామ్కి కూడా ఈ ఇండెక్సింగ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. డిఫరెంట్ బేరాక్స్ ఉంటాయి మన దగ్గర. స్ట్రైట్ అవే మనం సెక్షన్ సర్చ్ చేసుకోకుండా ఇండెక్స్లో సర్చ్ చేసుకుని పార్ట్ రిలేటెడ్ కానీ ఆర్టికల్ రిలేటెడ్ కానీ స్ట్రైట్ అవే మనకి ఆన్సర్ క్లియర్ అయిపోవచ్చు. లెట్స్ సే మనకి లాస్ట్ ఇయర్ క్వశ్చన్ పేపర్లో యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ గురించి అడిగారు. స్ట్రైట్ అవే మనం ఇక్కడ ఇండెక్స్లో చెక్ చేసేసుకోవచ్చు. 44 యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ ఫర్ ద సిటిజన్స్. సో దాట్ ఈస్ ఇనఫ్. ఇంకా మళ్ళీ మీరు ఇది 400 పేజెస్ ఉంటే అన్ని పేజెస్ డాక్యుమెంట్ మనం సర్చ్ చేయక్కర్లేదు. సో ఇండెక్స్ ఫస్ట్ సర్చ్ చేసుకుని దాని తర్వాత ఇంకా మోర్ డీటెయిల్స్ కావాలనుకుంటే వి కెన్ గో విత్ ఇన్ ది ఆర్టికల్, విత్ ఇన్ ద సెక్షన్ ఆర్ విత్ ఇన్ ద బేర్ యాక్ట్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్ కన్సర్న్. నెక్స్ట్ వీటిని హెడ్డింగ్స్ అంటారంట. హెడ్డింగ్స్ ఆఫ్ అ పర్టికులర్ ఆర్టికల్. హెడ్డింగ్స్ ఎల్ఎల్బి సిలబస్లో మనం వీటి గురించి చదివాం. ఏ చాప్టర్ ఆర్ ఏ సబ్జెక్ట్లో అన్నది ఎవరైనా చెప్పగలరా? ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఆఫ్ స్టాట్యూట్స్. ఎస్, ఐఓఎస్. సో దాంట్లో ఏ టాపిక్ లో అండి? ఇంటర్నల్ ఎయిడ్స్. ఇంటర్నల్ ఎయిడ్స్. షార్ట్ టైటిల్, లాంగ్ టైటిల్, ప్రియాంబుల్,
ఒక పర్టికులర్ యాక్ట్లో మనకి ఇవన్నీ ఆ యాక్ట్ని అర్థం చేసుకోవడానికి హెల్ప్ అవుతాయి అనమాట. సో వాటిని ఇంటర్నల్ ఎయిడ్స్ అంటాం. అండ్ అవుట్ సైడ్ ద స్టాట్యూట్ ఉండి మనకి హెల్ప్ అయ్యే వాటిని ఎక్స్టర్నల్ ఎయిడ్స్ అంటాం. సో రైట్ నౌ ఇవి మనకి ఇంటర్నల్ ఎయిడ్స్. ద హెడ్డింగ్ చదివితేనే మేజర్ ఆ ఇష్యూ అసలు ఆర్టికల్ ఆర్ ప్రొవిజన్ ఏం చెప్తుంది అన్నది మనకి అర్థం చేసుకోవచ్చు. వాట్ ఈస్ ద నీడ్ ఫర్ అ కాన్స్టిట్యూషన్? లాస్ట్ క్లాస్లో కూడా డిస్కస్ చేసాం. సపోజ్ ఒక నేషన్ ఉంది ఆర్ ఒక కంట్రీ ఉంది. అది నేషన్ అవ్వాలంటే దానికి ఉండాల్సిన ఫీచర్స్ ఏంటి? పబ్లిక్ ఇంటర్నేషనల్ లాలో చూస్తాం. ఇట్ షుడ్ హ్యావ్ అ ల్యాండ్ అండ్ ఇట్ షుడ్ హ్యావ్ పీపుల్ అండ్ ఇట్ షుడ్ హ్యావ్ అ గవర్నమెంట్. అండ్ ఈ గవర్నమెంట్ మనకి ఇండియాలో 3 టైర్ గవర్నమెంట్ ఉంది. సో వీ హ్యావ్ యూనియన్ గవర్నమెంట్, స్టేట్ గవర్నమెంట్ అండ్ లోకల్ గవర్నమెంట్స్. మళ్ళీ విత్ ఇన్ వీటిలోనే మనకి ఇంకా క్లాసిఫికేషన్ ఉంటుంది. లైక్ the 3 organs of the government: the executive, the legislature and the judicial. So entire framework, land కి సంబంధించి, people కి సంబంధించి, governments కి సంబంధించి ఉన్న most important provisions of a particular state, ఇవన్నీ కూడా మనకి కాన్స్టిట్యూషన్ లో ఉంటాయి. సో ఎక్కడ ఉన్నాయి? ల్యాండ్ ఆర్ టెరిటరీ, part 1, the union and its territory. People, citizenship, part 2 of the constitution. So part 1, 1 to 4 articles ఉంటాయి, and then 5 to 11, and then part 3 గురించి చూద్దాం. And then the government, part 5 నుంచి union government, state governments and then local self governments. So local governments వచ్చేసరికి మళ్ళీ మనకి రూరల్ అండ్ అర్బన్. రూరల్ గవర్నమెంట్స్ లో మనకి పంచాయత్స్ అండ్ అర్బన్ గవర్నమెంట్స్ లో మున్సిపాలిటీస్. ఎలా డిసైడ్ చేస్తాం ఒక పర్టికులర్ ఏరియా రూరల్ గవర్నమెంట్ లేదా అర్బన్ గవర్నమెంట్ అనేది? ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద పాపులేషన్ డెన్సిటీ. సో ఒక పర్టికులర్ స్క్వేర్ కిలోమీటర్లో ఎంతమంది పాపులేషన్ ఉన్నారు, ఆ పాపులేషన్ బట్టి వెదర్ ఇట్ ఈస్ అ రూరల్ ఏరియా ఆర్ అర్బన్ ఏరియా అని క్లాసిఫై చేస్తాం. దాన్ని బట్టి పంచాయత్ ఆర్ మున్సిపాలిటీ అనేది డిసైడ్ చేస్తాం. సో వీ హ్యావ్ ద యూనియన్ గవర్నమెంట్, స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ అండ్ లోకల్ గవర్నమెంట్స్. అండ్ విత్ ఇన్ యూనియన్ గవర్నమెంట్స్ ఈ క్లాసిఫికేషన్ మళ్ళీ వస్తుంది: ద ఎగ్జిక్యూటివ్, ద లెజిస్లేచర్ అండ్ ద జుడిషియల్. అండ్ విత్ ఇన్ ద స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ వీ హ్యావ్ ద ఎగ్జిక్యూటివ్, లెజిస్లేచర్ అండ్ జుడిషియల్. Executive, the most powerful body or the law implementing body, enforcer. Legislature, the law making body. And judiciary, as we all know, the law interpreting body. So ఏదైనా పర్టికులర్ యాక్ట్ ఆర్ కాన్స్టిట్యూషన్ లో ఆర్టికల్ కానీ ఏదైనా అంబిగ్విటీ ఉంటే ఎవరు డిసైడ్ చేస్తారు, ఎవరు క్లియర్ చేస్తారు, వాట్ ఈస్ ద ట్రూ మీనింగ్ ఆఫ్ అ పర్టికులర్ స్టాట్యూట్, అది డిసైడ్ చేసేది ద ఇండియన్ జుడిషియరీ. ఇక్కడ మనకి ఒక టాపిక్ ఉంటుంది, సెపరేషన్ ఆఫ్ పవర్స్ అని. ఎగ్జిక్యూటివ్, లెజిస్లేచర్ అండ్ జుడిషియరీ ఏ ఆర్గాన్ సంబంధించిన వర్క్ ఆ ఆర్గాన్ చేసుకోవాలి అండ్ దే షుడ్ నాట్ ఇంటర్ఫియర్ అన్నది. బట్ యూజువలీ ఇన్ ఇండియా ఎగ్జిక్యూటివ్ అండ్ లెజిస్లేచర్ లో మనకి కామన్ పార్టిసిపెంట్ ఉన్నారు, లైక్ ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. హీ ఈస్ ఆల్సో అ మెంబర్ ఆఫ్ ద ఎగ్జిక్యూటివ్ అండ్ హీ ఈస్ ఆల్సో ద మెంబర్ ఆఫ్ ద లెజిస్లేచర్. And council of ministers, also members of executive and also the members of legislature. సో ఈ రెండిటికి మనకి పెద్దగా సెపరేషన్ లేకపోయినా జుడిషియరీ మాత్రం తప్పకుండా సెపరేట్ గానే ఉండాలి. సో దాట్స్ ద టాపిక్ దట్ కమ్స్ హియర్. అండ్ సో పార్ట్ 5 నుంచి మేజర్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ అన్ని కూడా మనకి యూనియన్ గవర్నమెంట్, స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ అండ్ లోకల్ గవర్నమెంట్స్ సంబంధించి హౌ దే వర్క్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్, హౌ ఎలక్షన్స్ వర్క్ అండ్ హౌ వాట్ ఆర్ ద ప్రావిజన్స్ ఫర్ ఎమర్జెన్సీ. సో ఇవన్నీ మనకి నెక్స్ట్ వచ్చే పార్ట్స్ లో ఉంటున్నాయి. Now
Along with this, there is something equally important. బిఫోర్ ఇండిపెండెన్స్ మనకి లేనిది, మన ఫ్రీడమ్ ఫైటర్స్ మన కోసం ఫైట్ చేసింది దేనికోసం? ఆర్ ఫండమెంటల్ రైట్స్. సో వాటిని పార్ట్ 3లో ఇంక్లూడ్ చేస్తాం. అండ్ సిమిలర్లీ గవర్నమెంట్స్ ఎలా యాక్ట్ చేయాలి టువర్డ్స్ ద పీపుల్, అది పార్ట్ 4, డిపిఎస్పి, డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ స్టేట్ పాలసీ. అండ్ లేటర్ ఆన్ ఒక కాన్స్టిట్యూషన్ అమెండ్మెంట్లో మనకి ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ కూడా. అఫ్ కోర్స్ ద పీపుల్ హ్యావ్ దేర్ రైట్స్ అండ్ దే ఆల్సో హ్యావ్ దేర్ డ్యూటీస్. So that we have part 4A. అండ్ మేజర్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో కూడా ఈ కైండ్ ఆఫ్ ఫ్రేమ్వర్క్ మీకు ఐడియా ఉంటే ఈజీగా ఆన్సర్ చేయడానికి అండ్ ఆల్సో ఈజీగా సర్చ్ చేసుకోవడానికి, లైక్ ఓపెన్ బుక్ ఎగ్జామ్ లైక్ AIBకి బాగా హెల్ప్ అవుతుంది. నౌ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, కాన్స్టిట్యూషన్లో ఎన్ని ఆర్టికల్స్ ఉన్నాయి? Like the framework, what is the framework for the constitution? యా, ఆ కైండ్ ఆఫ్ నంబర్స్ మనం చాలానే చెప్పొచ్చు. 448 ఆర్ 400+ ఉన్నాయని ఆ టైప్ చాలా ఉన్నాయి. అండ్ పార్ట్స్, నంబర్ ఆఫ్ పార్ట్స్, దాంట్లో కూడా కొన్ని యాడ్ అవుతున్నాయి, కొన్ని రిమూవ్ అవుతున్నాయి. దెర్ ఆర్ అ లాట్ ఆఫ్ చేంజెస్. బట్ ద సేఫెస్ట్ ఆన్సర్ ఇస్ 395 ఆర్టికల్స్ ఇన్ 22 parts with 12 schedules. 395 ఎందుకు చెప్పామంటే మనకి కాన్స్టిట్యూషన్లో లాస్ట్ ఆర్టికల్ నంబర్ 395. సో హియర్ ఇట్ ఇస్ 395. సో దట్ ఈస్ ద సేఫెస్ట్ ఆన్సర్. ఎన్ని ఆర్టికల్స్ ఉన్నాయి కాన్స్టిట్యూషన్లో అని. అండ్ ఆల్సో యూ హ్యావ్ ద 22 parts అండ్ దెన్ షెడ్యూల్స్ యూ హ్యావ్ 12. అపెండిసెస్ అన్నది మళ్ళీ డిబేటబుల్, ఎందుకంటే నాకు చెప్పినట్టు 2022 వర్షన్లో అపెండిసెస్ 3 ఉన్నాయి, 2021లో 2 ఉన్నాయి, 2020 అండ్ బిఫోర్ 5 ఉన్నాయి. లైక్ we'll discuss what are appendices and all. So the number of appendices is not constant, but schedules కానీ పార్ట్స్లో కానీ ఆర్టికల్స్లో మాత్రం ఏదైనా చేంజ్ తీసుకురావాలంటే కంపల్సరీ అమెండ్మెంట్ రావాలి. అపెండిక్సెస్ యాడ్ చేయడానికి మాత్రం మనకి అమెండ్మెంట్ అవసరం లేదు. జస్ట్ సంథింగ్ ఇంపార్టెంట్ అనుకుంటే we keep them. Now 395 articles arranged in 22 parts. And then we have 12 schedules. What are schedules? యూజువల్గా ఏంటంటే సమ్ కైండ్ ఆఫ్ అరేంజ్మెంట్లో ఎక్కడైనా ఒక లిస్ట్ వచ్చినా, ఏదైనా టేబుల్ లాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చినా, మనకి ఆ ఫ్లో మిస్ అవ్వకుండా, ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైతే మనం ఎంటర్ చేస్తున్నాం ఆ ఫ్లో మిస్ అవ్వకుండా వాటిని లాస్ట్లో పెడతాం. సో దట్ ఈస్ వాట్ షెడ్యూల్స్ ఆర్. ఇట్ ఈస్ అ లిస్ట్ ఆఫ్ సంథింగ్ which is included at the end so that we do not interfere with the information that is already present. సో కాన్స్టిట్యూషన్లో ఆల్రెడీ ఉన్న ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్స్ మధ్యలో ఈ లిస్ట్స్ వచ్చి ఇంటర్ఫిరెన్స్ లేకుండా వాటిని మనం లాస్ట్లో ఇంక్లూడ్ చేస్తాం. సో దాట్ ఈస్ వాట్ షెడ్యూల్స్ ఆర్. అండ్ అపెండిసెస్ ఆర్ సమ్ అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ దట్ మే బి యాడెడ్ అలాంగ్ విత్ ఆర్ బేస్ కాన్స్టిట్యూషన్. Now then, Constitution, first page, the preamble. Preamble and a preface, like an introduction. So what are the ideals of our Constitution, and who gave the power to the Constitution, and on what day is it adopted? ఇలాంటి questions కి మనకి preamble answers ఇస్తున్నాం. It is also called as the key to the Constitution. ఒకవేళ కాన్స్టిట్యూషన్లో ఏదైనా ఇంటర్ప్రిట్ చేసుకునేటప్పుడు మనకి ambiguity ఉంటే we can go back to refer the preamble to know the actual sense and the spirit of that particular provision. So here, we the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic and political. ఇక్కడ ఆర్డర్ కూడా ఇంపార్టెంట్. సోషల్ జస్టిస్ ఫస్ట్, దెన్ ఎకనామిక్ జస్టిస్, దెన్ పొలిటికల్ జస్టిస్.
And then liberty of thought expression, belief, faith, and worship. Equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and the integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. So this is our preamble. Constitution is the supreme law of the land అంటున్నాం. Who gave it the power? అలాంటి supreme power ఎవరిచ్చారు? We gave it. We, the people of India. And what kind of country, what kind of a nation are we trying to create? A sovereign, socialist, secular, democratic, and republic. Sovereign అంటే both internal and external sovereignty. So బయట వాళ్ళ ఇంటర్ఫరెన్స్ లేకుండా, అండ్ ఇంటర్నల్ గా కూడా the state sovereign, like the parliament, the president, and all, they have to work on their own without any outside interference, without any influence. So that is sovereignty. And then socialism, international socialism concept వేరు, ఇండియాలో socialism వేరు. Indian socialism deals with upliftment of people with backwardness. Then secularism, all religions treated equally. Democracy, people's rule, the elected representatives. And then the republic, the head of the state elected by the people, of course, directly or indirectly. This is what India is. And then what kind of provisions or what kind of features that we are providing to the people of India? We want to give the people of India justice, liberty, equality, and fraternity. And then when did we adopt this constitution? On the 26th day of November 1949. And of course, most of the provisions came into force on 26th January 1950, which is celebrated every year as the Republic Day. Okay. సో మనకి క్వశ్చన్స్ AIBE ఆర్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో కొన్ని వర్డ్స్ ఇచ్చి ఈ వర్డ్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి అని కూడా అడగచ్చు. లైక్ సోషలిస్ట్ అన్న వర్డ్ ఎక్కడ ఉంది? ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద ప్రియాంబుల్. అండ్ వాట్స్ ద డేట్ ఆఫ్ అవర్ ఎనాక్ట్మెంట్ అండ్ అడాప్షన్ ఆఫ్ అవర్ కాన్స్టిట్యూషన్, అలా కూడా క్వశ్చన్స్ అడగచ్చు. నౌ దర్ ఈస్ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఓవర్ హియర్. దెర్ ఈస్ అ వన్ ఓవర్ హియర్ అండ్ దెర్ ఈస్ అ ఫుట్ నోట్. ఈ ఫుట్ నోట్స్ ఇంపార్టెంట్. దే సే వెన్ దీస్ థింగ్స్ ఆర్ యాడెడ్ ఆర్ చేంజ్డ్. ఇక్కడ ఎంటైర్ లైన్ సావరెన్ సోషలిస్ట్ సెక్యులర్ డెమోక్రటిక్ రిపబ్లిక్ అన్నది 42nd అమెండ్మెంట్ ఆఫ్ 1976లో సావరెన్ డెమోక్రటిక్ రిపబ్లిక్ అన్న ప్లేస్లో రిప్లేస్ చేయబడింది. సో బిఫోర్ 1976 సెక్యులర్ అండ్ సోషలిస్ట్ అన్న వర్డ్స్ మన కాన్స్టిట్యూషన్ ప్రియాంబుల్లో లేవు. బట్ అలాగని సెక్యులరిజం కాన్సెప్టే ఇండియాలో ఆర్ కాన్స్టిట్యూషన్లో లేదు అనడానికి లేదు, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఫండమెంటల్ రైట్స్లో ఉంది. బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ స్పెషలీ స్టేటెడ్ లైక్ దిస్ ఇన్ ద ప్రియాంబుల్. బట్ 1976లో మనం ఈ వర్డ్స్ని కూడా ఇంక్లూడ్ చేస్తాం మన ప్రియాంబుల్. నెక్స్ట్ నెంబర్ 2 ఆఫ్ ద ఫుట్ నోట్, ఇట్ సేస్ యూనిటీ ఆఫ్ ద నేషన్. సో ఇక్కడ యూనిటీ ఆఫ్ ద నేషన్ అని మాత్రమే ఉండేది, అందులో యూనిటీ అండ్ ఇంటగ్రిటీ ఆఫ్ ద నేషన్ అని ఇంక్లూడ్ చేస్తాం. సో దట్ ఈస్ ద సెకండ్ చేంజ్. IBID బేరాక్స్ చదివేటప్పుడు ఈ కైండ్ ఆఫ్ వర్డ్ రెగ్యులర్ గా కనిపిస్తుంటది. దట్ మీన్స్ ద సేమ్ సోర్స్ యాజ్ అబౌవ్. సో పైనది 42nd అమెండ్మెంట్ ఆఫ్ 1976లో చేంజ్ వచ్చింది. అదే అమెండ్మెంట్ యాక్ట్లో ఈ యూనిటీ ఆఫ్ ద నేషన్ అన్న వర్డ్లో మనకి యూనిటీ అండ్ ఇంటగ్రిటీ ఆఫ్ ద నేషన్ అన్నది కూడా ఇంక్లూడ్ చేస్తాం. ఇవి కూడా మనకి AIBE లాంటి ఎగ్జామ్స్లో అడుగుతారు. లైక్ ఇన్ వాట్ అమెండ్మెంట్ ద వర్డ్స్ సెక్యులర్ అండ్ సోషలిస్ట్ వర్ యాడెడ్ ఇన్ టు ద కాన్స్టిట్యూషన్స్ ప్రియాంబుల్, ఆర్ ద వర్డ్స్ యూనిటీ ఆఫ్ ద నేషన్ ఆర్ యాడెడ్. సో ఆ టైప్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు. అండ్ ఫర్ దాట్ ఓపెన్ బుక్ ఎగ్జామ్ AIBEకి స్ట్రైట్ అవే మనం ప్రియాంబుల్ చెక్ చేసుకుంటే వాటికి కింద ఫుట్ నోట్స్ ఉంటాయి కంపల్సరీగా.
అది చూస్తే మనకు అర్థమైపోతుంది ద ఇయర్. నెక్స్ట్ గోయింగ్ ఇన్ టు ద కాన్స్టిట్యూషన్, బట్ బిఫోర్ దాట్ let's see the index once again. ఆల్రెడీ చూసాం ఇక్కడ పార్ట్ 1 ద ల్యాండ్ ఆర్ ద టెరిటరీ గురించి మాట్లాడుతుంది. అండ్ దెన్ పీపుల్ సిటిజన్షిప్ గురించి పార్ట్ 2, గవర్నమెంట్స్ గురించి పార్ట్ 5 నుంచి, ఫండమెంటల్ రైట్స్ పార్ట్ 3, డిపిఎస్పీస్ పార్ట్ 4 అండ్ ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ 4A. ద సేమ్ థింగ్ ఇస్ హియర్. నేమ్, అసలు మన దేశానికి పేరేంటి, అండ్ దెన్ వాట్ టెరిటరీస్ డు వి హ్యావ్. ఏదైనా కొత్త స్టేట్ని యాడ్ చేయాలన్నా రిమూవ్ చేయాలన్నా వాట్ ఈస్ ద ప్రాసెస్, అవి 2, 3, 4లో ఇంక్లూడ్ చేసి ఉంటాయి. దెన్ సిటిజన్షిప్ని ఎలా తీసుకోవచ్చు, ఎలాగా రిమూవ్ చేసుకోవచ్చు, అండ్ దెన్ ఆ టైంలో ఇండిపెండెన్స్ టైంలో పాకిస్తాన్ నుంచి ఇండియాకి వచ్చిన వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంటి, అండ్ ఇండియా నుంచి పాకిస్తాన్ వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళ సిటిజన్షిప్ సంగతి ఏంటి, ఆ టైప్ చాలా ఉంటాయి. బట్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ దీనికన్నా కూడా మనకి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ద ఇండియన్ సిటిజన్షిప్ యాక్ట్ ఆఫ్ 1951 అండ్ 1950. సో ఫర్ నౌ ఈ పార్ట్ మీరు అంత ఎక్కువ ఫోకస్ చేయక్కర్లేదు విత్ ఇన్ ద కాన్స్టిట్యూషన్. బట్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ most important part of the entire constitution for any competitive exam, of course including AIBE. ఇక్కడే కొన్ని అర్థమైపోతాయి. అన్టచబిలిటీ ఈస్ మేడ్ ఇల్లీగల్ అండర్ వాట్ ఆర్టికల్ అని చెప్పి కూడా అడుగుతాడు క్వశ్చన్స్. ఇండెక్స్ చూసుకుంటే మార్క్ చేసేచ్చు. ఆర్టికల్ 17, అబాలిషన్ ఆఫ్ టైటిల్స్ ఆర్టికల్ 18, రూల్ ఆఫ్ లా 14, and then prohibition on discrimination 15 and 16. So like that one by one మనం ఈజీగా రిఫర్ చేసుకోవచ్చు దానికి సంబంధించి. Okay, let's get into the articles one by one. India, that is Bharat. So that is India's name. ఇంగ్లీష్ వర్షన్స్లో మనం ఇండియా అని యూస్ చేస్తాం, అండ్ హిందీ టెక్స్ట్స్లో భారత్ అని యూస్ చేస్తాం. గెజెట్ నోటిఫికేషన్లో యూజువలీ బోత్ లాంగ్వేజెస్లో మనం రిలీజ్ చేస్తాం. సో ఇంగ్లీష్ వర్షన్స్ వి యూస్ దాట్ యాజ్ ఇండియా, అండ్ దెన్ ఇన్ హిందీ వర్షన్స్ వి యూస్ భారత్. షల్ బి a యూనియన్ ఆఫ్ స్టేట్స్. సో యూజువలీ స్టేట్స్ యూనియన్ కానీ ఫెడరల్ టైప్ కానీ ఉంటాయి. యూనిటరీ టైప్ ఆర్ ఫెడరల్ టైప్ అంటాం. యూనిటరీ అంటే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి ఎక్కువ కంట్రోల్ ఉంటుంది, ఫెడరల్ టైప్ అంటే స్టేట్ గవర్నమెంట్స్కి ఎక్కువ కంట్రోల్ ఉంటుంది. మనం ఇక్కడ యూనియన్ ఆఫ్ స్టేట్స్ అన్నప్పటికీ కూడా ఇన్ ఇండియా సెంట్రల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్కి ఇట్స్ ఆల్రెడీ క్వాజీ ఫెడరల్, అంటే బోత్ అడ్మినిస్ట్రేషన్స్ ఈక్వల్గానే ఉంటాయి. బట్ దెర్ ఇస్ అ యూనిటరీ టిల్ట్. సో వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఎ గవర్నమెంట్ ఇండియా హ్యాస్ అన్నది మనకి ఆర్టికల్ 1లో తెలుస్తుంది, ఇంక్లూడింగ్ ద నేమ్. అండ్ ఇంకా మనకి ఏమేమి ఉన్నాయి, స్టేట్స్, అసలు టెరిటరీ ఎంత ఉంది అన్న దానికి సంబంధించి ఫస్ట్ షెడ్యూల్లో చెక్ చేసుకోమని చెప్తుంది. సో జస్ట్ నాకు చెప్పినట్టే షెడ్యూల్, ఒకవేళ అదే లిస్ట్ ఇక్కడ పెట్టేసి కొంచెం క్లమ్జీ చేయకుండా, ఫర్ దాట్ లిస్ట్ యూ క్యాన్ గో అండ్ రిఫర్ ద ఫస్ట్ షెడ్యూల్. ఫినిష్డ్. అండ్ దెన్ టెరిటరీలో ఏమేమి ఉన్నాయి, స్టేట్స్ ఉన్నాయి, యూనియన్ టెరిటరీస్ ఉంటాయి, అండ్ దెన్ సచ్ అదర్ టెరిటరీస్ యాజ్ మే బి అక్వైర్డ్. సో ఒకవేళ ఏదైనా ఎక్స్చేంజ్ చేసుకున్న టెరిటరీ, సంథింగ్ లైక్ బంగ్లాదేశ్తో కొన్ని టెరిటరీస్ ఎక్స్చేంజ్ చేసుకున్నాం ఒక 3 years బ్యాక్. సో అలాంటివి ఏమన్నా కూడా మనకి దీంట్లో ఉంటుంది. దెన్ ఇంకా ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ కాబట్టి మనం ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సెక్షన్ చూడట్లేదు. సో 3 ఒకటి ఇంపార్టెంట్. ఒకవేళ ఒక కొత్త స్టేట్ని ఫామ్ చేయాలన్నా, ఒక స్టేట్ నుంచి ఇంకో స్టేట్ తీయాలన్నా, ఆర్ ఏరియా తగ్గించాలన్నా పెంచాలన్నా, దానంతటికి పవర్ ఎవరి చేతిలో ఉంటుంది? ఆన్సర్ పార్లమెంట్, అండ్ దాట్ ఈస్ గివెన్ బై ది ఆర్టికల్ 3. నెక్స్ట్ we can continue. Citizenship పార్ట్ గుర్తుపెట్టుకోండి, 5 to 11, that's enough for citizenship. And then the fundamental rights. And 13 is important. Any law which is violative of the fundamental rights is void, as simple as that. So as long as they are inconsistent, they will be void.
సో ఏ ఫండమెంటల్ రైట్స్ని కూడా ఎనీ యాక్ట్ కానీ బైలాస్ కానీ స్టాట్యూట్ కానీ ఏది కూడా వైలేట్ చేసే ఛాన్స్ లేదన్నమాట. నెక్స్ట్, ఈక్వాలిటీ బిఫోర్ లా. The state shall not deny to any person equality before law or equal protection of the laws. So equality before law ante rule of law, all are equal, and equal protection of laws ante likes be treated alike and unlikes be treated unlike. ఈ ప్రిన్సిపల్ని బేస్ చేసుకునే మనకి రిజర్వేషన్ సిస్టమ్ స్టార్ట్ అయింది ఇవాళ, బికాస్ దే ఆర్ ఆల్రెడీ బ్యాక్వర్డ్. సో వాళ్ళందరినీ కూడా ఈక్వల్గా మిగతా వాళ్ళతో ట్రీట్ చేయలేం కాబట్టి వీ నీడ్ some special provisions to help them move ahead. So that is what equal protection of laws. And here equality before law, Article 14. Next 15. ఈ categories కూడా అడిగాడు AIBE previous papers లో. Race, religion, caste, sex and place of birth. What are the categories through which there cannot be discrimination? Another question. సో వీటిని బేస్ చేసుకుని ఎలాంటి డిస్క్రిమినేషన్ ఉండకూడదు. ద స్టేట్ షల్ నాట్. సో గవర్నమెంట్కి సంబంధించిన ఏ అథారిటీ కూడా చేయడానికి వీల్లేదు. నెక్స్ట్, షాప్స్ కానీ పబ్లిక్ రెస్టారెంట్స్, హోటల్స్ ఎట్సెట్రా ఇలాంటి ప్లేసెస్లో కూడా నో సిటిజన్ షాల్ బి డిస్క్రిమినేటెడ్. ఆల్సో ఇక్కడ ఈ వర్డ్స్ కోర్స్ ఈ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ కాకపోయినా యాజ్ అడ్వకేట్స్ మీకు తర్వాత చాలా ఇంపార్టెంట్ అవుతుంది. నో సిటిజన్, నో పర్సన్, ఆ డిఫరెన్స్ కొంచెం అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉండండి. సిటిజన్ అంటే ఓన్లీ ఇండియన్ సిటిజన్, బట్ పర్సన్ అంటే ఈవెన్ ఆ కంపెనీ కూడా మనకు పర్సన్. లైక్ రైట్ టు ప్రాపర్టీ 300A, అందులో నో పర్సన్ షాల్ బి డిప్రైవ్డ్ ఆఫ్ హిస్ లైక్ రైట్ టు ప్రాపర్టీ అని ఉంటుంది. సో ఒక కంపెనీ విచ్ ఈస్ హ్యావింగ్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ అ పర్సన్, అ జ్యూరిస్టిక్ పర్సన్, అంటే అక్కడ సిటిజన్ కాకపోయినా కూడా 300A ప్రొటెక్ట్స్ ఇట్స్ రైట్స్, ఇట్స్ రైట్ టు ప్రాపర్టీ. సో సిటిజన్ లేదా పర్సన్ అన్నది కొంచెం అబ్జర్వ్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ 16 కూడా సేమ్, బట్ ఇట్ టాక్స్ అబౌట్ ఆపర్చునిటీస్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ పబ్లిక్ ఎంప్లాయ్మెంట్. పబ్లిక్ ఎంప్లాయ్మెంట్లో వన్స్ అగైన్ సేమ్ క్లాసిఫికేషన్, రేస్, రిలీజియన్, కాస్ట్, సెక్స్, డిసెంట్ అండ్ దెన్ రెసిడెన్స్. ఇవి రెండు కొంచెం యాడ్ అయ్యాయి. ఇది ఒకటి కూడా అబ్జర్వ్ చేసుకోవాలి. ఐ థింక్ 2 years బ్యాక్ అడిగాడు ఈ క్వశ్చన్ AIBలో. 4 ఆప్షన్స్ ఇచ్చి దాంట్లో ఏది ఉన్నాయి, ఈ 7లో ఏమున్నాయి అన్నట్టు కొంచెం ప్లాన్ అవ్వచ్చు. నెక్స్ట్, అన్టచబిలిటీ 17 అండ్ టైటిల్స్ 18. అండ్ రిమెంబర్, పద్మశ్రీ, పద్మభూషణ్ ఇవన్నీ అవార్డ్స్, దే ఆర్ నాట్ టైటిల్స్. సో వాటిని పేరు ముందు యాడ్ చేసుకుని పిలిపించుకోవడం ఇట్స్ ఇల్లీగల్ యాక్చువల్లీ. నెక్స్ట్, రైట్ టు ఈక్వాలిటీ అయిపోయింది. నెక్స్ట్, రైట్ టు ఫ్రీడమ్. ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ అండ్ ఎక్స్ప్రెషన్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్. దీంట్లో ఈ సబ్ క్లాసెస్ కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో స్ట్రైట్ అవే ప్రొఫెషన్ రిలేటెడ్ అంటే 19(1)G, ఆర్ టు ఫార్మ్ అసోసియేషన్స్ అండ్ యూనియన్స్ 19(1)C. అవి స్ట్రైట్ అవే ఆప్షన్స్లో అడుగుతుంటారు. సో ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, where do we use articles, where do we use sections? కాన్స్టిట్యూషన్లో ఉన్న వాటిని ఆర్టికల్స్ అని ఎందుకు అంటున్నాం, IPC, CRPC, CPCలో ఉన్న వాటిని సెక్షన్స్ అని ఎందుకు అంటున్నాం? Articles refer to the provisions of the supreme law, while sections and subsections, they refer to the provisions of the derived laws. ఎందుకంటే అన్ని లాస్ మనకి కాన్స్టిట్యూషన్ నుంచే వచ్చినాయి, బట్ కాన్స్టిట్యూషన్లో ఉన్న ప్రొవిజన్స్ మాత్రం ఆర్టికల్స్, క్లాజెస్, సబ్ క్లాజెస్ అంటూ రిఫర్ చేస్తాం. అందుకే మనకి ఆర్టికల్ అని ఇంకొక చోట యూస్ చేస్తాం, ఆర్టికల్స్ ఆఫ్ అసోసియేషన్, AOA, ఇన్ యువర్ కంపెనీ లా. Company laws. సో ఒక కంపెనీ లాలో ఇదే సుప్రీం లా. దట్స్ వై యూ ఆబ్వియస్లీ యూస్ ఆర్టికల్స్ అన్న వర్డ్ దాంట్లో.
But remaining వాటికి we can use sections because they are the derived laws. ప్రీవియస్ పేపర్స్లో అయితే అంత రాలేదు ఇవి, బట్ ఈజీ టు అండర్స్టాండ్, ఈజీ టు రిమెంబర్ కాబట్టి గుర్తుపెట్టుకోండి. ఆర్టికల్ 20 అండ్ ఆర్టికల్ 22. నో డబుల్ జెపార్డీ, సో సేమ్ అఫెన్స్కి 2 సార్లు పనిష్ చేయకూడదు. అండ్ నో సెల్ఫ్ ఇన్క్రిమినేషన్, సో ఒక పర్సన్ని తన అగెయిన్స్ట్గా తననే ఎవిడెన్స్ ఇవ్వమని ఫోర్స్ చేయకూడదు. అండ్ అలానే ఎక్సెప్ట్ ఫర్ వయలేషన్ ఆఫ్ ఎ లా ఇన్ ఫోర్స్ అట్ దాట్ టైం, సో అప్పుడు ఎప్పుడో ఉన్న లాకి సంబంధించి ఇప్పుడు మనం పనిష్ చేయలేం. అండ్ ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ ఫోర్స్లో ఉన్న లాస్ని మాత్రమే ఎన్ఫోర్స్ చేయగలం, నాట్ ఓల్డ్ వన్స్ ఆర్ నాట్ ఈవెన్ ద ఫ్యూచర్ వన్స్. నో ఎక్స్పోస్ట్ ఫ్యాక్టో లా. And then 21, very, very important. No person shall be deprived of his life or personal liberty except according to procedure established by law. సో యాజ్ పర్ లా సమ్ ప్రొసీజర్ ఉంటుంది, అదే ప్రొసీజర్ని ఫాలో అయ్యి మాత్రమే ఎవరినైనా వాళ్ళ లైఫ్ ఆర్ పర్సనల్ లిబర్టీని మనం డిప్రైవ్ చేయొచ్చు. లైక్ లెట్స్ సే డెత్ పెనాల్టీ. డెత్ పెనాల్టీ ఇంపోజ్ చేయాలంటే దెర్ ఇస్ అ ప్రొసీజర్, దెర్ ఇస్ అ కోర్ట్ ప్రాసెస్, సో దట్ హ్యాస్ టు బి ఫాలోడ్. అది లేకుండా ర్యాండమ్గా ఒకప్పుడు అంటే లైక్ బిఫోర్ ఇండిపెండెన్సీ బ్రిటిష్ టైంలో చేసినట్టుగా చేయడానికి అయితే వీలు. And also there is another interpretation of this procedure established by law. There is also a due process of law. Procedure established by law ante word to word clear meaning of that particular provision of the law. While due process of law ante it takes the spirit of the law. అంటే స్ట్రైట్ అవే ఒక సెంటెన్స్ ఉంది, ఆ సెంటెన్స్ ప్రకారమే నేను ఫాలో అవుతాను అనడానికి లేదు. ఆ సెంటెన్స్ అసలు ఎందుకు ఉంది, వాట్ ఈస్ ద స్పిరిట్ బిహైండ్ ఇట్. So in India, we have both procedure established by law and also it includes due process of law, the spirit of that law. And then right to education, 21A. And also remember the footnote. Inserted by the Constitution 86th Amendment Act of 2002. So by what amendment article or the right to education is inserted? Another question adagachu. And also age limit for right to education 6 to 14, అదైనా క్వశ్చన్ రావచ్చు. So be prepared with all of these things. Next, rights of an arrested person. Arrested reason explain cheyali and also legal practitioner ni consult cheyanivali, and there are some kind of provisions in Article 22. Next, right against exploitation, so prohibition in traffic in humans and forced labor. Next, child labor. Child labor గురించి అడుగుతున్నారు. Which article prohibits child labor? Article 24. Then freedom of religion, 25, 26 and 27. 3 articles. Sorry. And freedom of conscience and free profession, practice and propagation of religion. Freedom to manage religious affairs. Payment of taxes. No person shall be compelled to pay any taxes. No religious tax, in simple words. And then they can have their own educational institutions. Article 28. So which article allows religious institutions to have their own educational system? Obviously 28. Then cultural and educational rights, protection of the interests of minorities, and then their own educational institutions so that they can preserve their culture and heritage. It's not important. 32, very, very important. So we say that constitution and the articles of the fundamental rights are very supreme, and any provision which is against these fundamental rights are void. But how does a person approach a Supreme Court or any other court to claim that his right is being violated? And for that, he can issue by way of writs. Writ of habeas corpus, mandamus, prohibition, quo warranto, and certiorari. And the same thing with respect to the high courts, that is under Article 226.
the writ jurisdiction of the high courts under 226, and for Supreme Court it is 32. Next, of course, there are some laws which are not applicable to armed forces and also members regarding the army or navy or air force, etc. And also those in the RAW or IB, etc. అలాంటి ఆర్గనైజేషన్స్ లో ఉండే వాళ్ళకి కొన్ని డిఫరెంట్ లాస్ ఉంటాయి, అండ్ దే డు నాట్ హ్యావ్ ద ఫండమెంటల్ రైట్స్, some of the fundamental rights, and there are some modifications there. Next, the same thing, not so important. The directive principles of state policy. First thing first, they are directive, which means they are not enforceable, and the state may or may not implement them. కరెక్ట్ టైం వచ్చింది అని అనుకున్నప్పుడు కానీ, కరెక్ట్ రిసోర్సెస్ ఉన్నప్పుడు కానీ వాళ్ళు ఇంప్లిమెంట్ చేయాలనుకుంటే వాళ్ళు ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు. That's it. That's all with directive principles of state policy. Then promotion of welfare of people. ఈ క్లాజ్ ఒకటి అడుగుతున్నారు, ప్రమోషన్ ఆఫ్ వెల్ఫేర్ ఆఫ్ ద పీపుల్ అన్నది అసలు దేంట్లోది, ఫండమెంటల్ రైట్స్ లోదా, డిపిఎస్పి లోదా, లేదా ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ లోదా? క్లియర్లీ అండర్ 38, ఆర్టికల్ 38 ఆఫ్ ద డిపిఎస్పిస్. And then 39 ఒకటి ఇంపార్టెంట్, men and women equal adequate means of livelihood and also equal pay for equal work. 39A, 39D and 39E, health and strength of the workers. లేబర్ లాస్ లో కూడా మనం ఎక్కువ రిఫర్ చేస్తూ ఉంటాం. ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ 39A, యాజ్ అడ్వకేట్స్ మనం ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఈక్వల్ జస్టిస్ అండ్ ఫ్రీ లీగల్ ఎయిడ్. ఈ ఆర్టికల్ నుంచే మనకి నేషనల్ లీగల్ సర్వీసెస్ అథారిటీ యాక్ట్ కూడా ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు, సో దాట్ దే క్యాన్ ప్రొవైడ్ ఫ్రీ లీగల్ ఎయిడ్. అండ్ దానికి కూడా కొన్ని రిక్వైర్మెంట్స్ ఉన్నాయి. సో బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్, ఎస్సీస్, ఎస్టీస్, అండ్ ఆల్సో ఉమెన్, అండ్ దోస్ విత్ ఇన్కమ్స్ లెస్ దాన్ 2 lakh rupees annually, they can have the free legal aid. They can request for a free legal aid, and the legal services authorities at a mandal level, state level, district level, and the national level, they will provide the necessary legal support. That is 39A. Very probable question. And also that is inserted by 1976 Act. Sorry, 42nd Amendment Act. So as usual, right? Next, village panchayats, right to work, right to education, just and human conditions of work, living wage in Article 43. ఇది ఒకటి previous papers లో. The concept of living wage is provided under the directive principles of state policy. Then 44, very important and current trend, uniform civil code. The state shall endeavor to secure for all the citizens the uniform civil code throughout the territory of India. Then 45, childhood care and education. Next, educational and economic interests of SCs and STs. Nutrition standards, agriculture. Any question? Yes, sir. ఇక్కడ స్టేట్ అంటే ఇట్స్ కంట్రీయా లేదా ఇండివిజువల్ స్టేట్? వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ కాన్స్టిట్యూషన్ కాబట్టి గవర్నమెంట్ బాడీస్ అన్ని అంటే లైక్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ అవ్వచ్చు, అండ్ పర్టికులర్ ఇక్కడ అయితే మాత్రం ద స్టేట్, ద యూనియన్ గవర్నమెంట్. స్టేట్ గవర్నమెంట్ అనా? యూనియన్ గవర్నమెంట్, యూనియన్ దట్స్ కంట్రీ లెవెల్ అన్నమాట. కంట్రీ లెవెల్, నేషనల్ లెవెల్. ఓకే ఓకే, థ్యాంక్ యూ. Protect environment and safeguarding forests and wildlife. సో ఎన్వైరన్మెంటల్ యాక్ట్స్ మొత్తం అన్ని కూడా మనకు దీని నుంచి డిరైవ్ చేసుకున్నాం, అండ్ దాట్ ఈస్ ఆల్సో ఇన్సర్టెడ్ బై 42nd Constitution Amendment.
49, protection of monuments, places and objects of national importance. So heritage related అన్ని కూడా ఇంకా దాంట్లో 49లో కావాలి. Separation of powers, separation of judiciary from executive, Article 50. Promotion of international peace and security, Article 51. National peace and security, international law. Yeah. దీనికి సంబంధించిన కేసు అయితే మనకి విశాఖ వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ రాజస్థాన్. సో ఒకవేళ ఇంటర్నేషనల్ లాకి మున్సిపల్ లాకి అంటే నేషనల్ లాకి ఇంటర్నేషనల్ లాకి కాన్ఫ్లిక్ట్ వస్తే మనం దేన్ని ఫాలో అవ్వాలి? డెఫినెట్లీ నేషనల్ లా. దట్స్ వాట్ ఇట్ సెట్. అండ్ ఒకవేళ నేషనల్ లాలో ప్రొవిజన్ లేకపోతే దెన్ వీ క్యాన్ గో విత్ ద ఇంటర్నేషనల్ లా. కేస్ లాస్ కూడా ఇంపార్టెంట్. సో రిఫర్ చేస్తూ ఉండండి. ఆల్మోస్ట్ 10 క్వశ్చన్స్లో 2 క్వశ్చన్స్ 1 or 2 క్వశ్చన్స్ కేస్ లాస్ ఉంటున్నాయి. నెక్స్ట్ ద ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ 4A. Fundamental duties of one person are the rights of the other person. So national flag and national anthem respect istamu and will cherish the noble ideas of national struggle for freedom, sovereignty, unity and integrity, etc. etc. Scientific temper, humanism and spirit of inquiry and reform. So scientific temper అన్న word fundamental duties లో ఉంది and scientific modern and scientific lines. Okay, work, agriculture, animal husbandry and on scientific lines. Okay, so scientific temper అన్న word అయితే definitely it is from fundamental duties. 51AH. Public property, safeguarding public property. Okay, so we have 11 fundamental duties. And the 11th fundamental duty was inserted by 86th Constitution Amendment Act of 2002. Right to Education Act తో పాటు ఇది కూడా ఇంక్లూడ్ చేశారు 86th Amendment. Next, we'll see this index. Okay, just like we discussed, Part 5, the Union, Executive. Then Chapter 2, Parliament, which is nothing but the legislature. Then the Union Judicial. So 3 organs cover అయిపోతున్నాయి: Executive, Legislature and Judiciary. Part 5 లో Chapter 1, 2 and of course 3 also comes under the legislative only. The legislative powers of the president, and then Chapter 4, the Union Judicial. So the 3 organs of the Union, all covered from Article 52 to 151. Comptroller and Auditor General of India, he is also a part of the executive. So up to 151 articles under the Union. And then from 152, the states. Once again, in the states, the executive, the state legislature, and then the high courts of the state. Subordinate courts. So from Article 152, organs of state like the executive, the legislature and the judicial అన్ని కవర్ అయిపోతాయి దాంట్లో. నెక్స్ట్ యూనియన్ గవర్నమెంట్ అయిపోయింది, స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ అయిపోయింది. Part 7 అన్నది లేదు మనకి కాన్స్టిట్యూషన్లో, ఎందుకంటే ఇంతకు ముందు Part A, Part B అని చెప్పి సెపరేట్గా ఉండేవి లిస్ట్స్ టెరిటరీస్కి సంబంధించి. But we no longer have this Part B territories. That's why this part is omitted or repealed. Next, Part 8, Union territories. ఎందుకంటే మనం ఆల్రెడీ Article 1లో చూసాం, all the states and union territories అన్ని కలిపే మన టెరిటరీ. So what about the union territories? And then panchayats, then municipalities. So 9A and some special provisions for the cooperative societies in 9B. So the local self-governments. Center-state relations in
Part 9, sorry, 11. Part 10, scheduled and tribal areas. Finance, property, ఇదంతా part 12 అంతా taxation related ఉంటాయి మనకి. Service tax. Then 13, trade, commerce, etc. Freedom of trade, commerce and intercourse, and yes, 300 year. Adi important. Persons not to be deprived. ఇక్కడ citizens కాదు, persons. Okay, here it is, 300A. No person shall be deprived of his property. Save by అన్న వర్డ్ మీకు ఎక్కడ కనిపించినా it just means except by the authority of law. So confuse అవ్వకండి, సేవ్ అంటే ఏంటి, it's just except by. So no person shall be deprived of his property except by the authority of law. యాక్చువల్గా మనకి ఫండమెంటల్ రైట్ అనేది ఈ రైట్ టు ప్రాపర్టీ అనేది ఫండమెంటల్ రైట్గా ఉండేది, బట్ ఇట్ వాస్ లేటర్ చేంజ్డ్ అండ్ మేడ్ ఇట్ ఇన్ టు అ లీగల్ రైట్. సో ఇట్ ఈస్ అ లీగల్ రైట్, బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ అ ఫండమెంటల్ రైట్. అండ్ ఇన్సర్టెడ్, ఓకే, 3, footnote 3, ఇన్సర్టెడ్ బై 44th Amendment Act. సో 44th Amendment Act లో అక్కడ తీసేసి ఇక్కడ పెట్టారండి. Next, account index, municipalities, finances, right to property, trade, intercourse, service conditions 14. ఇందులో అంత ఎక్కువ లేవు క్వశ్చన్స్ ప్రీవియస్ పేపర్స్లో. ఎలక్షన్స్ యూజువల్గా ఇంపార్టెంట్, బట్ ప్రీవియస్ పేపర్స్లో అయితే అన్ని ఎక్కువ లేవు క్వశ్చన్స్. ఎలక్షన్ కమిషనర్ అండ్ దెన్ ఎలక్షన్ కమిషన్లో మెంబర్స్, ఎలిజిబిలిటీ ఎట్సెట్రా. Special provisions related to certain classes, so Anglo-Indian communities, SCs, STs, BCs, etc. Anglo-Indian community ఒకప్పుడు ఉండేవారు, సో వాళ్ళ కోసం మనకి పార్లమెంట్లో 2 seats కూడా రిజర్వ్ చేసి ఉండేవి, బట్ వాళ్ళ పర్సంటేజ్ చాలా చాలా తక్కువ అయిపోయింది, కాబట్టి ఈ 2 seats వేకెంట్ ఉంచేస్తున్నారు తప్ప ఫిల్ చేయట్లేదు. There is no longer a reservation for Anglo-Indian community in India. Next, official language. Official language, Article 343. There is no state language. National language అన్న కాన్సెప్టే లేదు మనకి ఇండియాలో. ఇట్స్ ఓన్లీ అఫీషియల్ లాంగ్వేజ్. అండ్ ఆ అఫీషియల్ లాంగ్వేజ్కి కూడా మనకు ఒక లిస్ట్ పెట్టేశారు. ఆ లిస్ట్లో ఏ లాంగ్వేజ్ అయినా కూడా పర్టికులర్ స్టేట్ తీసుకోవచ్చు, ప్రైమరీ, సెకండరీ లాంగ్వేజ్. నెక్స్ట్, ఎమర్జెన్సీ ప్రొవిజన్స్. 3 kinds of emergencies ఉంటాయి, అండ్ of course 356 important sections, sorry, articles. Failure of constitutional machinery and financial emergency ఒకటి ఉంది 360. How to proclaim an emergency, etc. External aggression or internal disturbance. Important provisions, but జస్ట్ తెలుసుకోండి అది ఎక్కడ ఉంది ఏంటి అని. జస్ట్ ఇన్ కేస్ ఒకవేళ ఏఐబిలో వచ్చినా కూడా, సిన్స్ ఇట్ ఇస్ అన్ ఓపెన్ బుక్ ఎగ్జామ్, యూ కెన్ జస్ట్ రెఫర్ ఇట్ క్విక్లీ. నెక్స్ట్ 19, మిస్లేనియస్, నాట్ నెసెసరీ, జస్ట్ స్కిప్. అమెండ్మెంట్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్. ఒక ఆర్టికల్ కోసం ఒక ఎంటైర్ పార్ట్ ఉంది, సో కన్సిడర్ హౌ ఇంపార్టెంట్ ఇట్ ఈస్. సో ఈ ప్రాసెస్ మనం ఫాలో అయితేనే మనం ఒక చేంజ్ని తీసుకురాగలం ఈ కాన్స్టిట్యూషన్లో. సో దాన్ని స్పెషల్ మెజారిటీ అంటారు. ముందు ఏదో ఒక హౌస్లో ఇంట్రొడ్యూస్ చేయాలి, తర్వాత అదర్ హౌస్ కూడా పాస్ చేయాలి, అండ్ అక్కడ కూడా మనకి 2/3 మెజారిటీ. చాలా తక్కువ వాటికి 2/3 మెజారిటీ చూస్తాం మనం కాన్స్టిట్యూషన్లో. యూజువల్గా 50% సరిపోతుంది, బట్ 2/3 వరకు మెజారిటీ కావాలి ఏదైనా అమెండ్మెంట్ తీసుకురావాలంటే. సో యూజువల్లీ రేర్ అండ్ కష్టం అని కన్సిడర్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్, టెంపరరీ అండ్ ట్రాన్సిషనల్ ప్రొవిజన్స్, పార్ట్ 21. ఇందులో ఇంపార్టెంట్ అయితే మనకి రీసెంట్గా న్యూస్లో వస్తున్న ఆర్టికల్ 370.
సో జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్లో ఆర్టికల్ 370ని రిమూవ్ చేయడం అన్నది అన్యాయం, దుర్మార్గం, ఎక్సెట్రా చాలా వింటూ ఉన్నాం మనం. ఇట్స్ ఆల్రెడీ టెంపరరీ అని క్లియర్గా చాప్టర్ టైటిల్లోనే ఉంది. సో దెర్ ఈస్ అబ్సల్యూట్లీ నో ఆర్గ్యుమెంట్ అక్కడైతే. అండ్ ఇందులో అయితే ఇక్కడ ఇలా ఉంది, కానీ వన్స్ వీ గెట్ ఇన్ టు దాట్ ఆర్టికల్ జస్ట్ ఒక 2 lines 3 lines ఉంటుంది అంతే. యాక్చువల్గా అయితే అక్కడే మనకి ఒక 30-40 pages ఉండాల్సింది, లైక్ కాశ్మీర్కి సంబంధించిన ఎంటైర్ కాన్స్టిట్యూషన్లో ఉండేది. బట్ సిన్స్ ఇట్ ఈస్ రిమూవ్డ్, జస్ట్ 1 or 2 provisions ఉంటాయి అంతే. నెక్స్ట్, నాట్ సో ఇంపార్టెంట్. అండ్ దెన్ పార్ట్ 22, దిస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. దాంట్లో మళ్ళీ క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారు ప్రీవియస్ పేపర్స్లో. ఓకే, షార్ట్ టైటిల్. అసలు ఈ కాన్స్టిట్యూషన్ని ఏమని పిలవాలి? ద షార్ట్ టైటిల్ ఇస్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా. I think last year or previous year, the short title of the constitution was given under what article? Article 1, 2, 393, 395 వాళ్ళ ఇచ్చాడు ఆప్షన్స్. 1 కన్ఫ్యూజ్ అయిపోయి 1 పెట్టేస్తారు చాలా మంది, బట్ ఆన్సర్ ఇస్ 393, the short title of our constitution. And then commencement, నాకు డిస్కస్ చేసినట్టు కొన్ని ప్రొవిజన్స్ ఇమీడియట్గా ఎన్ఫోర్స్ అయ్యాయి, బట్ మిగిలినవన్నీ 26th day of January 1950, ద రిపబ్లిక్ డే, అప్పటి నుంచి ఎన్ఫోర్స్మెంట్లోకి వచ్చాయి. నెక్స్ట్ 394A, నో బిగ్ డీల్. రిపీల్స్, కొన్ని పాత యాక్ట్స్ ఉన్నాయి, అవన్నీ రిపీల్ అవుతాయి, జస్ట్ దట్. సో ద లాస్ట్ ఆర్టికల్ 395 రిపీల్స్. ఇప్పటి వరకు అయితే మాత్రం ఏఐబి ఎగ్జామ్ పర్స్పెక్టివ్లో ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్స్, ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్స్ అండ్ హౌ టు రిఫర్ అండ్ హౌ టు రివ్యూ దమ్ అన్నదైతే చూసాం. అండ్ హౌ టు స్టడీ అండ్ అండర్స్టాండ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్. ఫుట్ నోట్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి, ఒకవేళ ఏ ఇయర్లో అమెండ్మెంట్ వచ్చింది అన్న టైప్ క్వశ్చన్స్ వస్తే యూ హ్యావ్ టు ఫోకస్ ఆన్ ద ఫుట్ నోట్స్. మీరు తీసుకెళ్లే బేర్ యాక్ట్స్లో కూడా కంపల్సరీ షార్ట్ నోట్స్, కామెంట్స్ ఉండకూడదు అంటారు, కానీ ఫుట్ నోట్స్ కంపల్సరీ ఉంటాయి. నెక్స్ట్ ద షెడ్యూల్స్, ఇది ఒకటి ఇంపార్టెంట్, ఏ షెడ్యూల్లో ఏమేమి ఉన్నాయని. ద ఫస్ట్ షెడ్యూల్, ద లిస్ట్ ఆఫ్ స్టేట్స్ అండ్ యూనియన్ టెరిటరీస్. సో ఆల్ ద స్టేట్స్, జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ అమెండ్మెంట్ తర్వాత 28 states and then 9, yes, జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్లో జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ అండ్ దెన్ లదాఖ్, అవి 2 territories కింద మారాయి. సో దట్స్ వాట్ వీ హ్యావ్. ఇంతకుముందు 7 ఉండేవి, నౌ 9. అండ్ స్టేట్ యాక్చువల్గా 29 ఉండేవి, ఈ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ తర్వాత ఆ 1 మైనస్ అయింది, ఇక్కడ 2 ప్లస్ అయింది. నెక్స్ట్ సెకండ్ షెడ్యూల్, ప్రెసిడెంట్ అండ్ గవర్నర్ శాలరీ ఎంత అండ్ ఎమాల్యుమెంట్స్ ఏంటి? 10,000 rupees శాలరీ అంటారు, నమ్ముతారా? బట్ రెగ్యులర్గా అవి చేంజ్ అవుతూనే ఉన్నాయి. నౌ 5 lakh rupees. యా, ప్రతిభా పాటిల్, ఆవిడ ప్రెసిడెంట్ పొజిషన్కి శాలరీ తక్కువ ఉంది, ఇంక్రీజ్ చేయాలని చెప్పి ఆవిడ యుద్ధాలే చేశారు. వర్క్ మీద కన్నా శాలరీ మీద ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు మనకి రూల్ చేస్తున్నారు అనడంలో ఆవిడ ఒక ఎగ్జాంపుల్. ఎనీవేస్, కంటిన్యూయింగ్. సెకండ్ షెడ్యూల్, ఓకే, ఎస్. థర్డ్ షెడ్యూల్, ఓత్స్ అండ్ అఫర్మేషన్స్. కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్కి కానీ అండ్ స్టేట్లో అసెంబ్లీలో కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ కానీ ప్రమాణ స్వీకారాలు చెప్తారు, వాళ్ళు ఏమని చెప్పాలి. సినిమాలో చూసే ఉంటారు, భారత్ అనే నేను అంటూ స్టార్ట్ చేస్తారు. సో దిస్ ఈస్ వాట్ ఇట్ ఇస్. సో ఇన్ షెడ్యూల్ 3 we have oaths. Schedule 4, allocation of seats in council of states. council of states అంటే రాజ్యసభ. మనం లెజిస్లేచర్లో ఇన్ డెప్త్ వెళ్ళలేదు, బట్ 2 houses ఉన్నాయి మనకి, లోక్సభ అండ్ రాజ్యసభ. లోక్సభ మెంబర్స్ని డైరెక్ట్గా మనం ఎలక్ట్ చేసుకుంటాం, బట్ రాజ్యసభ ఇండైరెక్ట్ ఎలక్షన్ ఉంటుంది. అండ్ రాజ్యసభలో ప్రతి స్టేట్ నుంచి రిప్రజెంటేటివ్స్ ఉంటారు. సో ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ స్టేట్స్.
అన్ని స్టేట్స్కి నుంచి రిప్రజెంటేషన్ ఉంటుంది కాబట్టి. అండ్ లోక్సభలో రైట్ నౌ 543 is the membership and Rajya Sabha 240 something. ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు యాక్చువల్గా లోక్సభలో ఇంకా 2 ఉండాలి, బట్ ఆంగ్లో ఇండియన్ కమ్యూనిటీస్కి తీసేశారు కాబట్టి దర్ ఇస్ నో మోర్. అండ్ 245 seats in రాజ్యసభ. సో ఏ స్టేట్ నుంచి ఎంతమంది? ఫిఫ్త్ షెడ్యూల్, షెడ్యూల్డ్ ఏరియాస్ అండ్ షెడ్యూల్డ్ ట్రైబ్స్. సో పర్టికులర్గా కొన్ని షెడ్యూల్డ్ ఏరియాస్ అండ్ షెడ్యూల్డ్ ట్రైబ్స్కి సంబంధించి ప్రొవిజన్స్ మనకి ఫిఫ్త్ షెడ్యూల్స్లో ఉంటాయి. అండ్ డస్ నాట్ ఇంక్లూడ్ అస్సాం, మేఘాలయ, త్రిపుర, మిజోరాం. ఇది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఎందుకంటే ఫిఫ్త్ షెడ్యూల్, సిక్స్త్ షెడ్యూల్ కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు చాలా మంది. ఫిఫ్త్ షెడ్యూల్లో ఇట్ డస్ నాట్ ఇంక్లూడ్ అస్సాం, మేఘాలయ, త్రిపుర అండ్ మిజోరాం. అండ్ సిక్స్త్ షెడ్యూల్లో it only deals with scheduled tribes, tribal areas of Assam, Meghalaya, Tripura and Mizoram. So fifth schedule lo anni states except Assam, Meghalaya, Tripura and Mizoram. Sixth schedule lo only Assam, Meghalaya, Tripura and Mizoram. అదొక డిఫరెన్స్, ఫిఫ్త్ షెడ్యూల్ అండ్ సిక్స్త్ షెడ్యూల్. దీంట్లో ఇన్ డెప్త్ ఏమి ఉండవులేండి, జస్ట్ ఆ షెడ్యూల్ దేని గురించి మాట్లాడుతుంది అన్నది ఎంసీక్యూలో ఇచ్చేస్తారు. సెవెంత్ షెడ్యూల్ ఆల్రెడీ చూసాం చాలాసార్లు. ద లిస్ట్స్, సెపరేషన్ ఆఫ్ పవర్స్. దెన్ సెవెంత్ షెడ్యూల్, యూనియన్ లిస్ట్. సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఒకటే వీటి మీద చేంజెస్ కానీ లాస్ కానీ చేయడానికి పవర్ ఉంటుంది. ద నెక్స్ట్ వన్, ద స్టేట్ లిస్ట్. దాంట్లో ఓన్లీ స్టేట్ గవర్నమెంట్స్కి మాత్రమే పవర్ ఉంటుంది. లైక్ పబ్లిక్ ఆర్డర్ అంటే ఇంకా పోలీస్ సిస్టమ్ అంతా కూడా మనకు స్టేట్ లిస్ట్లో ఉంటుంది, పోలీస్. అండ్ దెన్ ప్రిజన్స్ ఎట్సెట్రా ఎట్సెట్రా. నెక్స్ట్ కాన్కరెంట్ లిస్ట్. కాన్కరెంట్ లిస్ట్ అంటే బోత్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అండ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ దానికి సంబంధించి వాళ్ళు లాస్ ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు, లైక్ ద క్రిమినల్ లా. బట్ మనకి దిశ యాక్ట్ ఎలాగో కాన్కరెంట్ లిస్ట్లో ఉంది కదా అని చెప్పి ఏపీ గవర్నమెంట్ దిశ యాక్ట్ తీసుకొచ్చేసింది, కానీ దానికి ఇంకా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అప్రూవల్ లేదు. సో in a way it is not totally in force. Next. Question now. Sir. List and what does the list? List we know that there are 3. It does contain ఏముంటుంది అందులో అంటే పవర్స్ ఏం చేయాలి ఏం చేయొద్దు అట్లా. వీటి మీద లాస్ ఏమన్నా తీసుకురావాలంటే వాళ్ళకి మాత్రమే పవర్. సో లెట్స్ సే డిఫెన్స్ ఆఫ్ ఇండియా. ఇప్పుడు డిఫెన్స్కి సంబంధించి బడ్జెట్ పెంచాలనుకున్నా తగ్గించాలనుకున్నా, పోనీ బయట కంట్రీ ఇప్పుడు రాఫెల్ డీల్ ఉంది, ద స్టేట్ గవర్నమెంట్ కెనాట్ గో అండ్ మేక్ అ డీల్ విత్ ఫ్రాన్స్, నాకు డిఫెన్స్ ఎక్విప్మెంట్ కావాలి అన్నట్టు వాళ్ళు డీల్ చేయలేరు. ఆర్ నావల్, మిలిటరీ, ఎయిర్ ఫోర్స్ రిలేటెడ్ కానీ, ఫారెన్ అఫైర్స్, వార్, పీస్ ఎట్సెట్రా ఎట్సెట్రా, సిటిజన్షిప్కి సంబంధించింది కానీ ఈ టైప్ ఆఫ్ ఇష్యూస్ వేట్లోనూ కూడా స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ ఇన్వాల్వ్ అవ్వలేదు. అండ్ సిమిలర్లీ స్టేట్ లిస్ట్ ఉన్న వాటిలో సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇన్వాల్వ్ అవ్వలేదు, లైక్ పబ్లిక్ హెల్త్ అండ్ శానిటేషన్, పిల్గ్రిమేజ్, లోకల్ గవర్నమెంట్స్, లైబ్రరీస్, మ్యూజియంస్, కమ్యూనికేషన్, అగ్రికల్చర్. ఇంకా కాన్కరెంట్ లిస్ట్ in which both the central government and the state government can make changes or can bring laws, transfer of property, contracts, bankruptcy, insolvency code, etc. And then వీటికి సంబంధించిన ఇంకో ఆర్టికల్ ఉంటుంది మనకి. వాట్ అబౌట్ సంథింగ్ విచ్ ఈస్ నాట్ ఇన్ ఐదర్ ఆఫ్ దీస్ లిస్ట్? అసలు ఈ 3 లిస్ట్లోనూ లేని వాటి సంగతి ఏంటి? లెట్స్ సే బిట్ కాయిన్స్ ఆర్ బ్లాక్ చైన్స్, సంథింగ్ ఒక కొత్త టెక్నాలజీ వచ్చింది, దానికి సంబంధించి ఏదైనా లా చేయాలంటే ఈ లిస్ట్లో అయితే లేదు. సో హూ విల్ మేక్ లాస్? దానికి సంబంధించి మనకు ఒక ఆర్టికల్ ఉంది. దాని ప్రకారం స్ట్రైట్ అవే ద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్, ద యూనియన్ విల్ హ్యావ్ ద రెసిడ్యూ లిస్ట్. సో విత్ ఇన్ ఈ 3 లిస్ట్స్ లేని ఏ ఇష్యూ అయినా సరే
వెంటనే అది లిస్ట్ 1లోకి వెళ్ళిపోతుంది. Like the union government will be able to make laws on that. Next, 8th schedule. 8th schedule లో అఫీషియల్ లాంగ్వేజెస్ లిస్ట్ ఉంటుంది. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద లాంగ్వేజెస్. సో ఈ లాంగ్వేజెస్లో ఏ లాంగ్వేజ్నైనా మనం ప్రైమరీ లాంగ్వేజ్ కింద ఒక పర్టికులర్ స్టేట్ డిక్లేర్ చేసుకోవచ్చు. And so there is no restriction, there is no state language, there is no national language for India. Ninth schedule, just some kind of repeals, కొన్ని changes చేసినవి, old acts సంబంధించి ఉంటుంది. You can skip that. మళ్ళీ 10th schedule important. నైన్త్ షెడ్యూల్ స్పెషల్ కదండి. సారీ, 9th షెడ్యూల్ 9th schedule అంటే అది స్పెషల్ పర్మిషన్స్ ఉన్న షెడ్యూల్ కదా. ఇట్ క్యాన్, ఐ మీన్ ద లాస్ ఇన్ 9th షెడ్యూల్ క్యాన్ bypass the fundamental rights. yes, it has a list of central and state laws. వాటిని కోర్ట్స్ లో ఛాలెంజ్ చేయలేము అన్నమాట, సంథింగ్ ఆ టైప్ లో ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ద 10th schedule యాంటీ డిఫెక్షన్ లాకి సంబంధించింది. ఫుట్నోట్ 1. So the 10th schedule was added by Constitution 52nd Amendment Act. So ఏ ఇయర్ ఇంట్రొడ్యూస్ చేశారు అన్న కాన్సెప్ట్ అన్న క్వశ్చన్ ఏమైనా వస్తే స్ట్రైట్ అవే we can go with your footnotes. 52nd Amendment Act. అందరికి ఒక బేసిక్ ఐడియా ఉండే ఉంటుంది డిఫెక్షన్లో. ఇప్పుడు ఒక పర్టికులర్ క్యాండిడేట్ని, తన పార్టీని చూసి మనం ఓటు వేసాం, ఎలక్షన్లో గెలిచిన తర్వాత పార్టీ మారిపోయాడు, లైక్ హీఈస్ డిఫెక్టింగ్ ఫ్రమ్ హిస్ పార్టీ. సో అలాంటి వాళ్ళని ఎలా పనిష్ చేయాలి అండ్ వాట్ ఆర్ ద ప్రొవిజన్స్, ఎంతమంది ఒకేసారి మూవ్ అయితే అది డిఫెక్షన్ కిందకి రాదు. సో దానికి సంబంధించిన ప్రొవిజన్స్ అన్ని మనకి యాంటీ డిఫెక్షన్ లాలో ఉంటాయి. ఇది జస్ట్ పేరుకి ఉంటుంది అంతే మన కాన్స్టిట్యూషన్లో. సీరియస్లీ మనకి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్లో ఎంతమంది మూవ్ అయిపోలేదు, స్టేట్ గవర్నమెంట్లో ఎంతమంది మూవ్ అవ్వలేదు, నో బడీ కేర్స్. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఒక లూప్ హోల్ ఉంది. డిఫెక్షనా కాదా అన్నది ఎవరు డిసైడ్ చేస్తారు? ద పర్సన్ హూ డిసైడ్స్ ఈస్ ద హెడ్ ఆఫ్ ద హౌస్, లైక్ ద చైర్పర్సన్ ఇన్ రాజ్యసభ ఆర్ ద స్పీకర్ ఆఫ్ ద లోక్సభ. వాళ్ళు ఆబ్వియస్గా వాళ్ళకి ఫేవర్గా ఉంటే వాళ్ళు సైలెంట్గా ఉంటారు, వాళ్ళకి అగేన్స్ట్గా ఉంటే వాళ్ళు ఏమైనా యాక్షన్ తీసుకుంటారు. సో ఆ ఒక్క లూప్ హోల్ వల్ల మొత్తం ఇది ఉన్నా కూడా లేనట్టు అనమాట, ఇన్ఎఫెక్టివ్ టోటల్. సో దట్ ఈస్ వాట్ చెప్పినా కానీ ఆడు అది Yes, apply sir. అవ్వదు. వాళ్ళు డిసైడ్ చేస్తారంట అది డిఫెక్షన్ కింద వస్తుందా లేదా. ఓకే. యాక్చువల్గా మన స్టేట్ వాళ్ళు అది ఇన్వోక్ చేశారు, రఘురామ్ కృష్ణరాజు ఆయన్ని తీసేయాలని. బట్ హీఈస్ ఇన్ ఫేవర్ విత్ బీజేపీ. సో ఓం బిర్లా అండ్ అదర్స్ వాళ్ళు ఏమి యాక్షన్ తీసుకోలేదు. మళ్ళీ దీనికి ఇదొకటి, బార్ ఆఫ్ జ్యూరిస్డిక్షన్ ఆఫ్ కోర్ట్స్ మాత్రం దీంట్లో ఇంటర్ఫీర్ అవడానికి లేదు, దాన్ని వాళ్ళకి కంఫర్టబుల్గా ఉండేలానే చేసుకున్నారు. సో the chairman or the speaker of a house may make rules giving effect. So this is the problem. Mottam anti-defection law. Next, the 11th schedule. Municipalities and panchayats and municipalities. So వాటి కిందకి ఏమేమి వస్తున్నాయి అన్నవి మనకి 11th and 12th schedules లో ఉంటాయి. So 11th schedule for the powers of panchayats, and then the 12th schedule for municipalities. So roads, bridges, fire services, etc. ఇప్పుడు వీటిలో ఉన్న వాటన్నిటి మీద కూడా మున్సిపాలిటీస్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ యాక్షన్ తీసుకోవచ్చు. రీసెంట్గా ఒకటి స్ట్రే క్యాటిల్ బయట వదిలేస్తే ఫైన్ అని చెప్పి మున్సిపల్ కమిషనర్ ఆర్డర్ చేసినట్టు పెట్టారు. సో వాట్ అథారిటీ డస్ హీ హ్యావ్? It's a municipality, and all kind of local authorities also have some power under the 12th schedule. Public health and sanitation కింద తీసుకుని వాళ్ళు యాక్షన్ తీసుకోవచ్చు. అండ్ దెన్ అపెండిక్స్, ఇంతకుముందు చెప్పినట్టే
ఎనీథింగ్ సమ్ ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్ దట్ క్యాన్ బి యాడెడ్ విత్ ఇన్ ద కాన్స్టిట్యూషన్. సో దానికి లింక్ ఉండాలా లేదా అన్నది లేదు, అండ్ ఫిక్స్డ్గా ఇవే ఉండాలని కూడా లేదు. సో దే చేంజ్. సో నెక్స్ట్ టైం మనకి ఇంకొక అమెండ్మెంట్ ఏదైనా వచ్చి నెక్స్ట్ ఇయర్ది ఆర్ 2023 కానీ రిలీజ్ చేస్తే అప్పుడు అపెండిసెస్ ఇవే ఉండాల్సిన రూల్ లేదు. దే మైట్ చేంజ్. అపెండిసెస్ నుంచి అయితే క్వశ్చన్స్ ఆబ్వియస్లీ రావు, సో యూ క్యాన్ స్కిప్ దట్. సో బేసిక్ ఓవర్వ్యూ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషన్ అండ్ హౌ టు రిఫర్ ఇట్, అండ్ ఫుట్ నోట్స్ని ఎలాగా యూజ్ చేసుకోవాలి మన ఏబీ ఎగ్జామ్కి, అండ్ క్వశ్చన్ని బట్టి ఏ పార్ట్లోకి ఎంత ఫాస్ట్గా మూవ్ అవ్వాలి అన్నదంతా ఈరోజు డిస్కస్ చేసాం. అండ్ ఐ థింక్ ఐ మేడ్ అ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ క్లియర్. అండ్ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అయితే మీకు ఇంతవరకు సరిపోతుంది. అండ్ నెక్స్ట్ క్లాస్ టుమారో విల్ టేక్ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ ఆఫ్ AIBE. పర్టికులర్గా ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ మాత్రమే, అసలు ఎలా అడుగుతున్నారు అండ్ వాటి ఆన్సర్స్ ఎలా రాయాలి, అండ్ ఒకవేళ బేరాక్ మన చేతిలోనే ఉంటే మనం ఎలా సర్చ్ చేసుకోవాలి. సో ఎవ్రీథింగ్ మనం రేపు సేమ్ టైం 3 o'clock క్లాస్లో మేము రేపు డిస్కస్ చేద్దాం. అండ్ ఫ్రమ్ నెక్స్ట్ వీక్ మండే ఆన్వర్డ్స్ IPC అండ్ CRPC ఎవిడెన్స్, సో ఇంకా ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్స్, ఎక్కువ వెయిటేజ్ ఉన్న చాప్టర్స్ అన్ని కూడా 1 by 1 మనం రెస్యూమ్ చేద్దాం. అండ్ మనకి మెంబర్స్లో ఇప్పుడు ఫైనల్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్ కూడా ఉన్నారు. మీకు కూడా చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది అనుకుంటున్నాం. ప్రజెంట్ మీకు సెమిస్టర్ సబ్జెక్ట్స్లో కూడా ఇవి ఉన్నాయి కాబట్టి ఫాలో అవ్వండి. అండ్ ఆబ్వియస్లీ మీకు నెక్స్ట్ ఇయర్ AIBE వరకు కూడా మీకు యూజ్ అవ్వచ్చు. And then so far, anything you want to ask anybody? మెయిన్లీ స్కిల్ మీద ఫోకస్ చేసామండి ఈరోజు క్లాస్ అంతా. సో ఎలా స్టడీ చేయాలి కాన్స్టిట్యూషన్, ఎందుకంటే మోస్ట్లీ 2014లో ఫస్ట్ టైం నేను ఒక బేరాక్ చూసాను. అసలు ఆ ఫుట్ నోట్స్ కానీ దాంట్లో ఉండే సైటేషన్స్ ఇస్తారు కొన్ని బుక్స్లో, అవి చూసి అసలు ఏమీ అర్థం కాలేదు. సో యాజ్ అ లేమ్యాన్ అసలు చాలా కష్టం కాన్స్టిట్యూషన్ అర్థం చేసుకోవడం. బట్ దీన్ని ఒక స్ట్రక్చర్డ్ వేలో ఏమేమి ఉన్నాయి, ఎలా ఉన్నాయి అన్నదంతా ఇప్పుడు మనం ఏదైతే క్లాస్లో డిస్కస్ చేసామో ఈ వేలో అర్థం చేసుకుంటే సో ఈజీ. I hope everything is clear for now. Yes, sir. Clear. Okay, sir. Thank you. And we will close the session for now. And యాక్చువల్గా ఇక్కడ ప్రతి సెక్షన్ ప్రతి ఆర్టికల్లోకి కూడా ఇంకా ఇన్ డెప్త్ వెళ్తే మనం చాలాసేపు డిస్కస్ చేసుకోవచ్చు. ప్రతి ఆర్టికల్ మీద కూడా చాలా కేస్ లాస్ ఉంటాయి, సైటేషన్స్ ఉంటాయి. బట్ మనం AIBE పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మాత్రమే చూస్తున్నాం కాబట్టి, అండ్ లిమిటెడ్ టైంలో తక్కువ టైంలో ఎక్కువ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ మోర్ ఫోకస్డ్ ఆన్ స్కిల్. సో గివింగ్ అ ఫిష్ కన్నా టీచ్ అ మ్యాన్ టు ఫిష్, ఆ కాన్సెప్ట్నే ఎక్కువ నమ్ముతాం మేము. సో బేస్డ్ ఆన్ దాట్ మీకు మీరు ఎలా స్టడీ చేయాలి, మీకు మీరు ఎలా రిఫర్ చేసుకోవాలి అన్నదాన్ని అయితే కవర్ చేసాం ఈరోజు క్లాస్లో. హోప్ దిస్ స్కిల్స్ హెల్ప్ యూ నాట్ జస్ట్ ఇన్ యువర్ AIBE ఎగ్జామ్ బట్ ఆల్సో యాజ్ అన్ అడ్వకేట్. ఎందుకంటే ఇవే ఇలానే ఉంటాయి, మీకు కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్ తీసుకున్న, CPC తీసుకున్న, CRPC తీసుకున్న, ఇంటర్నల్ ఎయిడ్స్ ఇవే ఉంటాయి. అండ్ ఆల్సో ద ఫుట్ నోట్స్ ఎలా స్టడీ చేయాలి అండ్ ఏ ఇయర్ అవి చేంజెస్ జరిగాయి అన్నది కూడా మీరు ప్రిఫర్ చేసుకోవచ్చు. Right then. With that, we will close the session for today. And thank you so much for your patience. And we will see again tomorrow with the previous questions of AIBE from the Constitution of India. Thank you, sir. Thank you, Thank you. sir. Thank you.